نعود ونلتقي أصدقائي لنكمل التعديل في النموذج الثالث. We go back and meet my friends to complete the modification in the third form. برمجة تعديل رقم الزبون واسم الزبون في النموذج الثالث عند النقل مزدوجة على الأداة. Programming to modify the customer number and customer name in Form 3 when double-clicking on the tool. من المفترض أصدقائي أن يكون المستخدم قد سجل اسم الزبون بشكل خطأ. يجب أن نعطي له مجال للتعديل. It is assumed, my friends, that the user has entered the name of the customer incorrectly. We must give him room for modification. لكن لا نستطيع أن نعطي للمستخدم مجال لتعديل رقم الزبون لأن هذا الرقم تم حفظه على أساس الملف الخاص بالزبون. وهذا الرقم تم إنشاؤه برمجيا والمستخدم لم يكتب الرقم. But we cannot give the user room to modify the customer's number because this number was saved on the basis of the customer's file. And this number was created programmatically and the user did not write the number. بالرجوع إلى النموذج الأول ونسخ زر مهمة حفظ التعديلات التي سوف تجرى على أداة الزبون. By going back to the first form and copying a button, its task is to save the modifications that will be made to the customer's name. السطر البرمجي الذي سوف يسجل في هذا الزر هو عكس السطر البرمجي الذي سجل عند إقلاع النموذج الثالث. The line of code that will be recorded in this button is the opposite of the line of code that will register it when the third form is launched. لأننا في هذه المرحلة نطلب من النموذج الثالث أن يعطي قيمة الأداة textbook 2 إلى الخلية A1. Because at this point we are asking the third model to assign the value of the text box 2 tool to cell A1. يمكن أن نقوم بنسخ السطر البرمجي الموجود عند إقلاع النموذج الثالث ونبدل مكان الخلية ومكان الأداة.
We can copy the line of code present in the boot of the third model and replace the cell location and the location of the tool. تم إضافة السطر الثاني وهو لحفظ التعديلات الخاصة بملف الزبون، والسطر الثالث لإخفاء الزر نفسه. A second line has been added, which is to save the modifications to the customer file, and the third line is to hide the button itself. تم تجربة الأسطر البرمجية والتأكد من صحة التعليمات المسجلة. The programming lines have been tested and the recorded instructions are correct. لكن فكرة إبقاء زر تعديل اسم الزبون ظاهر في النموذج الثالث مباشرة قد يؤدي إلى تغيير اسم الزبون من قبل شخص آخر غير مسؤول عن هذه المهمة. But the idea of keeping the button to modify the name of the customer appears directly in the third form may lead to changing the name of the customer by another person who is not responsible for this task. لذلك سوف نظهر زر التعديل عندما يقوم المستخدم بالنقر المزدوجة فوق أداة إدخال الاسم، وهي عبارة عن طريقة متفق عليها بين المبرمج والمستخدم لضمان حماية تعديل اسم الزبون من قبل شخص معين فقط. Therefore, we will show the Modify button when the user double-clicks on the Name Entry tool, which is a method agreed upon between the programmer and the user to ensure that modification of the customer's name is protected by a specific person only. السطر البرمجي الذي يجب أن نسجله عند النقر مزدوجة فوق أداة تكست بوك 2 هو إظهار زر التعديل. The line of code that we should record when you double-click on the text box 2 tool is to show the Modify button.
انتهينا اليوم أصدقائي من هذا الدرس المفيد والجميل. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. Today, my friends, we have finished this useful and beautiful lesson. We will meet tomorrow, God willing. Goodbye.